Someone actually wanted to absolve these people, or well, absolve this the criminal. 아직 죄가 정해져 있지 않기 때문에 사면할 수가 없다는 거예요. Because the trial has not ended and there was no indictment, so they could not prosecute. 죄가 정해져야 그 죄에 대해서 사면을 하든지 형벌을 하든지 할 수 있는데 They could not absolve this person because there was no indictment. 죄도 정해지지 않았는데 사면부터 할 수 없다는 거죠. But there was no law. There was no conclusion as to what he was indicted for. 그러니까 사면하기 위해서는 죄를 정하는 것이 전제 조건입니다. So it is important that you have to indict someone as to committed a crime of something, so that you can actually absolve these people from that. 이스라엘 백성들의 율법은 바로 그런 의미였어요. So it was the same thing with the Israelites. 율법을 통해서 이스라엘 백성들을 죄인으로 규정하고 그 죄인으로 규정된 그 죄인을 구원하기 위한 것입니다. So through that law, the people was indicted as sinners, so they actually had a way to redeem from that. 로마서 전체는 바로 이런 주제를 강조하고 있습니다. The context of the Romans is the same thing. 로마서 요절은 로마서 1장 16절로 17절이죠. Romans 1 요절. Romans 1:16 to 17. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노라. I am not ashamed of the gospel. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 되기 때문입니다. Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. 복음이 하나님이 능력인데 복음이 하나님의 능력입니다. God is the gospel is God's power. 근데 그 능력은 모든 믿는 자를 구원하시는 능력입니다. But that power is to bring the salvation for everyone. 유대인이나 헬라인이나 구분하지 않습니다. Doesn't distinguish from Jews or the Gentiles. 어떻게 그들을 구원하냐 그러면 how he redeemed the people. 복음에 하나님의 의가 나타나서 그랬다는 겁니다. Is that the righteousness revealed. 믿음으로 말미암아 믿음에 이르게 하기 때문에 그렇게 된다는 By 거예요. faith, it leads to righteousness. 이 하나님의 복음이 하나님의 능력이라는 단어와 하나님의 의라는 단어와 함께 설명되고 있습니다. So the explanation here is the gospel of faith and righteousness. 하나님의 능력이 The God's power 죄인들을 구원할 수 있는 겁니다. is to redeem the people. 거기에 하나님의 의가 적용돼야 됩니다. Out of the process, the righteousness of God is revealed. 하나님의 의가 충족돼야 됩니다. And there must be the fullness of the justness. 하나님은 의로우시기 때문에 불의한 자를 심판하고 형벌할 수밖에 없습니다. Because God is just, God have to punish those who are unjust. 그 심판을 하나님께서 심판을 하셔야 되는 그 심판의 당위성과 그 사람들을 구원해야 되는 그 두 가지 일이 필요한 겁니다. So the reason for punishment and the act of punishment must carry out at the same time. 로마서가 하고 있는 이야기는 What Romans talk about. 유대인은 율법을 가지고 있는 유대인들은 율법을 가지고 있는 대로 율법을 어기고 있고 That Israelites having the law from God is disobeying the law. 율법이 없는 이방인들은 율법이 없는 이방인들대로 하나님의 이름을 모독하고 그래서 범죄 아래 있습니다. So Gentiles who were not given the law is by themselves committing some kind of sin against God by condemning. 그래서 로마서의 3장 23절에 보면 So from the chapter 3 verse 23 talks about 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다. that for all have sinned and they fall short of the glory. 그리스도 예수 안에 있는 이 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 받았다는 And 거예요. are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. 이 예수를 하나님께서 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 Presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. 백성들의 죄를 용서하시기 위해서 그랬다는 거예요. That He did this to demonstrate His justice because in His forbearance He had left the sins committed before Him. 율법을 통해서 모든 사람이 죄인인 것이 드러났고 That through the law it was revealed that everybody's sinners. 죄에 대한 형벌을 예수께서 감당하도록 하셨다는 That 겁니다. the punishment was given to Jesus Christ so that he can carry out. 이스라엘 백성들에게 율법을 주심으로 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 구원의 길을 예비할 수 있었습니다. So by giving law, God prepared a way for Jesus Christ to come to us. 동일하게 인류에게는 선악과를 주심으로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 길을 예비할 수 있었습니다. So by similarly creating the tree of knowledge, good and evil, He prepared a way for Jesus Christ to come in. 이스라엘 백성들은 율법을 통해서 자기 자신이 죄인된 것을 깨달았는데 That through the law, Israelites figured out that they were sinners. 모든 인류는 선악과를 통해서 자신의 죄인됨을 깨달을 수 있게 And 되었습니다. everybody else actually knew that they were sinners through the tree of knowledge, good and evil. 그
이 죄인됨을 깨달음으로 말미암아 예수 그리스도가 필요한 자들이 되었다는 것입니다. By knowing that they are sinners, they realize the need for Jesus Christ and the salvation. 표면상으로는 율법이 이스라엘을 정죄하여서 저주 아래 끌고 갑니다. On surface, the law actually brings the Israelites to the curse. 그러나 그 저주로 말미암아서 하나님의 자녀가 되는 길을 만들 수 But 있었습니다. out of that curse, God paved the way for people to be given salvation, and to the path of becoming the children of God. 선악과가 인류를 저주 아래 끌고 갑니다. The tree of knowledge of good and evil pulls the people to the curse. And 그러나 그 저주에서 구원할 수 있는 길도 하나님께서 주시는 거예요. out of that thing, God paves the way for people to get out of the curse. 근데 하나님께서 율법을 주신 것이 사실은 이스라엘 백성들에게 은혜였습니다. So that the act of God giving the law to Israel was actually the act of grace. 이스라엘 백성들을 율법을 지키면 너희가 복을 받겠다라고 말씀하신 것이 아니고, So that it is not that God told Israelites to obey the law so that they cannot be sinning. 이스라엘 백성들을 이미 애굽에서 구원하시고 난 뒤에 율법을 주셨어요. But that after he pulled the people out from Egypt, that's when God gave the law. 너희들이 율법을 지키면 출애굽 시키겠다가 아니고, That it is not that if you obey the law, I'll pull you out from Egypt. 이미 이 애굽에서 출애굽하고 난 뒤에 율법을 주셨던 That 거예요. it is that after pulling out from Egypt, God gave the law. 십계명의 처음 부분이 바로 그렇게 되어 있죠. So the first part of the Ten Commandments is 출애굽 20장 1절로 3절에 보면 from the Exodus 21 through 3. 하나님이 모든 말씀으로 일러가라사대 나는 너를 애굽 땅 종 되었던 집에서 인도하여는 너희 하나님 여호와다. And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 내가 너희를 애굽에서 구원해낸 하나님이다라는 거죠. I'm the God who pulled you out from Egypt. 그러니 나 외에 다른 신을 내게 있게 말지라. 그런 내용. Therefore you shall have no other gods before me. 그러니까 이미 출애굽을 하나님께서 출애굽의 구원을 이스라엘에게 허락하시고 나서 율법을 주셨습니다. So that after God granted the pulling from the Israelites pulled out from Egypt, that's when He gave the law to them. 근데 그 율법이 이스라엘 백성들에게 저주가 되어서 또 다시 죄로 끌고 가는 거죠. But that given law becomes cursed for Israelites, so that it pulls Israelites back to sin. 그래서 예수 그리스도가 필요한 자들로 만들었어요. And that's why they need Jesus Christ. 이와 동일하게 선악과도 마찬가지입니다. Similar thing with the tree of knowledge. 이미 인류에게 하나님의 형상을 주셨습니다. That God 하나님의 형상을 주셨다. God gave humans the gospel. You created in God's image. 그래서 하나님처럼 선택의 자유를 가진 존재로 창조되었어요. So that people actually people were born into created into people who can actually choose. 그게 바로 선악과의 의미인 거예요. So that's the meaning of the tree of knowledge. 근데 그 선악과가 인간을 죄 아래로 끌고 가는 도구가 되었습니다. That fruit became the instrument for people to be pulled into sin. 그것을 통해 하나님의 은혜의 필요성을 깨닫고 하나님께 나아갈 수 있는 길을 예비하게 된 것입니다. Through that, realizing the grace. Through that, the need for Jesus Christ. 이러한 역설, 이러한 아이러니가 성경 전체에서 흐르는 주요 주제입니다. The history, that irony, is the whole context of the Bible. 하나님의 축복이 인간에게 저주가 되어 Blessing becomes a curse. 그 저주가 다시 하나님의 더 큰 은혜의 방편이 되는 것입니다. Curse becomes the more blessings all the more. 저주 아래 있는 현재로서는 그 큰 은혜를 이해할 수 없습니다. Under the curse, you cannot understand that process. 근데 저주를 거치고 새로운 축복을 맛보게 될 때에 그 은혜에 감격하게 되는 것입니다. But out of that curse, and you actually experience the new blessings, the more blessings, you actually realize how this process works. 선악과가 그렇고 That's the same thing with the tree of knowledge of evil, and then it's the same thing with the law. 이 모든 것들이 하나님께서 축복으로 주셨는데 그게 인간에게 저주가 되고 그 저주 속에서 더 큰 은혜를 발견하게 된다는 These were 거죠. all blessings, and this all became sins to us, but it also is of more blessings to us. 이건 이 성경 역사 전체에서뿐만 아니라 우리 개개인의 역사 속에서도 그걸 발견할 수 있습니다. That is found not just from the Bible, but also from the individual lives of our lives. 욥이 그렇고 다윗이 그렇습니다. Jobs, David, 요셉이 그렇고 바울이 그렇습니다. Joseph, and Paul. 예를 들면 요셉을 생각해 보세요. For example, 요셉은 하나님의 축복을 받았습니다. Joseph actually got the blessing. 하나님의 사랑, 아버지의 사랑을 받았습니다. He received his father's love. 그 결과가 어떻게 됐습니까? What was the consequence? 형들의 시기와 질투 가운데 저주 아래 놓이게 됩니다. Brothers were jealous of him. 그래서 그가 애굽으로 팔리게 되죠. So that's why that was the reason why he was sold. 근데 그
그 저주가 더 큰 은혜를 예비하게 됐어. But that curse became the path for more blessings. 애굽의 총리가 된 거죠. He became the not the president but the prime minister of Egypt. 그런데 그 애굽 요셉에게 준 그 은혜가 이스라엘 백성들에게는 또 저주가 되었습니다. But the same blessing became the curse for Israel. 애굽의 종살이를 하게 된 거죠. Because they actually became the slave. 그런데 그 종살이를 통해서 출애굽의 은혜를 받을 수 있게 Through 되었어요. that slavery, they experienced the Exodus. 더 큰 은혜를 체험하게 돼요. They experienced more blessings. 그래서 그 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님께 율법을 So 주셨습니다. after the Exodus, God gave law to 근데 Israel. 축복으로 받은 그 율법이 이스라엘 백성들을 또 저주 아래 끌고 갑니다. But that law which was given as a blessing becomes an instrument curse for. 그래서 그것을 통해서 예수 그리스도의 복음의 은혜를 체험하게 되는 겁니다. So it actually eventually becomes for Israelites to experience Jesus Christ in their salvation. 이러한 과정의 최종적인 목적지가 바로 예수 그리스도인 겁니다. Yeah. So the end of the path it is Jesus Christ. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 이 모든 최종 목적지에 다다랐다는 것을 기억해야 돼요. So by believing Jesus Christ, we actually reached the end of that path. 근데 우리 인생에도 바로 이러한 과정들을 거칩니다. But in our life actually experienced the same stuff. 우리가 지금 어디에 있을까요? Where are we at? 은혜 안에서 감사하고 있습니까? Within grace, 고난을 준비해야 돼요. or in preparation for trial, or 고난 가운데서 더 큰 은혜를 소망하고 있습니까? do we expect more blessings out of that trial? 소망 가운데 인내하면서 참아야 됩니다. Within hope, we have to be temperate. 더 큰 은혜를 체험하며 감사하고 있습니까? Are we more thankful for the blessings to come? 더 큰 고난이 우리 가운데 올지 모릅니다. And maybe there will be more